Red is the color of love. Hi, this must seem weird, I know. What's this guy trying to do here? Who does he think he is? What's he trying to prove? Where's he trying to get to and why? I know. Trust me, I know. All I can say is, bear with me. Give me the benefit of the doubt, just listen to what I have to say, and if by the end you won't be convinced, well, by then it'll be the end, so? What do you say? Just nod, it's not like anyone can see you or judge you. I surely can't, but, if you think about it for a second. If you do interact with me, even at the basest of levels, this will seem less like a raving lunatic's monologue and more like a proper dialogue. Who knows, maybe it'll even seem like I'm reading your mind. Wouldn't that be something? Just imagine. How many times did you actually wish for someone to read your mind? Well, not literally read your mind, that would get really weird, really fast. No, to be able to interpret your mind, to be able to look at you and in a glimpse, see in every corner of your being. To accept and understand and to love. Yes. To love. Because it always boils down to just that, to be loved. Now, this is why we're here. So, I can prove to you that I can love you. Not the storybook love that everyone sells for $5 a pop at every corner store. The miracle love that comes in all shapes and sizes, but when you actually take it home and try it on, it's never really just right, no. I mean real, conditional love. Conditioned by life, conditioned by being, conditioned by breath and heartbeat. And all you have to do, is listen. Good, now let me start by introducing myself. I am God. I'm not saying I'm the God. No. I am a God. A teensy-weensy little God, but a God nonetheless. Here, let me prove it to you, the voice you hear, it's not really my voice. I made this voice especially for you. I read your soul and tailored my voice, so it would be exactly what you want to hear, how you want to hear it. Still don't believe me? Fine, let's play a bit with my godly powers. Now. Up until now we've been sitting in total darkness. Let's break down these walls and let some light shine through in our little universe. Can you see me? I know, I'm still a bit blurry, but try to focus a bit. Do you see me now? Am I perfect? I am, aren't I? I'm just the way you need to see me right now. Ha, as long as we have light, let's look around for a bit and get acquainted with our little universe here. How do you like that chair you're sitting in? Is it comfortable enough? See. I made it just the way you like it, not too high and not too low. I find comfort to be extremely important in life. If we're not comfortable with ourselves, we're not comfortable with our environment. If we're not comfortable with our environment, we're not comfortable with love, with welcoming love. If we don't let love in, we'll never feel it. And as I said before, that's the point, right? How do you like the flowers I've planted for you? I made sure they were your favorite colors. I hope they're not too much. I wouldn't like to scare you before we got a chance to actually know each other, now. I saw you scoff when I said that I was God. Why was that? What is God, in the end, if not a channel for love? The paint that shows the picture, the ink that inscribes the meaning. What is ink without a pen, then? Well, that's where you come in. If I am God, then you are God's instrument. Think about that, for a second. What power would I have in our little universe here? If not for you to help me lay it all down. I am nothing without you, I am nothing without you. Do you understand, now, why I designed to have you here with me? Do you understand why I was forced to go all out in this endeavor of mine just to get 5 minutes with you? Just so I could have you listen to me. So that I could prove to you just how important you are to me and how important I could become to you, together. Together, we create life, we create love. Together, we are perfect. Only together. Never apart. Without you, I have no life. I am just words in the wind. Without you, I am empty. Okay, now that we've gotten this far, I would like to return to the reason why we're here. Love. To be specific,
the love I could offer you. What is love? We both know the fairy tale version of love. We meet each other, we fall in love, we live happily, we die happily, the end. But is it true? Does that kind of love actually exist? Maybe, maybe not. I, for one, only know of it in cartoons, and those are more like, we meet each other. We fall in love, cue the credits. In my experience, it's more like this: we meet each other, we're skeptical about each other, we both have our own interests, we find that some of those interests align, we fall in love with the opportunity of not being alone, we sometimes live happily, if we're lucky we die happily. Do you agree? Of course, you don't. You're not a cynic like me. But let me tell you a story, let's take Eng-Viet. Màu đỏ là màu của tình yêu. Xin chào. Điều này có vẻ kỳ lạ, tôi biết. Anh chàng này đang cố gắng làm gì ở đây? Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ấy đang cố chứng minh điều gì? Anh ấy đang cố đến đâu và tại sao? Tôi biết, hãy tin tôi biết. Tất cả những gì tôi có thể nói là chịu đựng với tôi. Hãy cho tôi lợi ích của sự nghi ngờ, chỉ cần lắng nghe những gì tôi phải nói và nếu cuối cùng bạn không bị thuyết phục. Chà, đến lúc đó sẽ là kết thúc. Vì thế, bạn nói gì, chỉ cần gật đầu, không ai có thể nhìn thấy bạn hoặc đánh giá bạn. Tôi chắc chắn không thể, nhưng, nếu bạn nghĩ về nó trong một giây. Nếu bạn tương tác với tôi, ngay cả ở những cấp độ cơ bản nhất, điều này sẽ không giống như một cuộc độc thoại của những kẻ mất trí say sưa và giống như một cuộc đối thoại thích hợp hơn. Ai biết được, có thể bạn sẽ thấy như thể tôi đang đọc được suy nghĩ của bạn. Đó sẽ không phải là một cái gì đó. Chỉ tưởng tượng thôi, đã bao nhiêu lần bạn thực sự ước ai đó đọc được suy nghĩ của mình. Chà, không đọc được suy nghĩ của bạn theo nghĩa đen, điều đó sẽ thực sự kỳ lạ, rất nhanh. Không, để có thể diễn giải tâm trí của bạn, để có thể nhìn vào bạn và trong một cái nhìn thoáng qua. Nhìn thấy mọi ngóc ngách của con người bạn, để chấp nhận và hiểu và để yêu. Đúng, yêu, bởi vì nó luôn hướng đến điều đó, để được yêu. Bây giờ, đây là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Vì vậy, tôi có thể chứng minh cho em thấy rằng tôi có thể yêu em. Không phải cuốn truyện ngôn tình mà mọi người đều bán với giá 5 đô một lần ở mọi cửa hàng ở góc phố. Tình yêu kỳ diệu có đủ hình dạng và kích cỡ. Nhưng khi bạn thực sự mang nó về nhà và mặc thử, nó không bao giờ thực sự vừa ý, không. Ý tôi là tình yêu thực sự, có điều kiện, được điều hòa bởi cuộc sống, được điều hòa bởi hiện hữu, được điều hòa bởi hơi thở và nhịp tim. Và tất cả những gì bạn phải làm, là lắng nghe. Tốt, bây giờ hãy để tôi bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân, tôi, là Chúa. Tôi không nói tôi là Chúa. Không, tôi là một vị thần, một vị Chúa nhỏ tuổi tin, nhưng dù sao cũng là một vị Chúa. Đây, hãy để tôi chứng minh cho bạn thấy, giọng nói bạn nghe thấy, đó thực sự không phải là giọng nói của tôi. Tôi đã tạo ra giọng nói này đặc biệt cho bạn. Tôi đọc được tâm hồn của bạn và điều chỉnh giọng nói của tôi, vì vậy đó sẽ là chính xác những gì bạn muốn nghe, cách bạn muốn nghe. Vẫn không tin tôi, khỏe, hãy chơi một chút với sức mạnh thần thánh của tôi. Hiện nay, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngồi trong bóng tối hoàn toàn. Hãy phá bỏ những bức tường này và để một chút ánh sáng chiếu qua trong vũ trụ nhỏ của chúng ta. Bạn có thể nhìn thấy tôi không? Tôi biết tôi vẫn còn hơi mờ nhưng hãy cố tập trung một chút. Bây giờ bạn thấy tôi không? Tôi có hoàn hảo không? Tôi đúng, phải không? Tôi chỉ là cách bạn cần gặp tôi ngay bây giờ. Hì hì, miễn là chúng ta có ánh sáng, hãy nhìn xung quanh một chút và làm quen với vũ trụ nhỏ của chúng ta ở đây. Bạn thích chiếc ghế mà bạn đang ngồi như thế nào? Có đủ thoải mái không? Thấy chưa, tôi đã làm theo cách bạn thích, không quá cao và không quá thấp. Tôi thấy sự thoải mái là vô cùng quan trọng trong cuộc sống, nếu chúng ta không thoải mái với chính mình. Chúng ta không cảm thấy thoải mái với môi trường của mình. Nếu chúng ta không cảm thấy thoải mái với môi trường của mình, chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái với tình yêu được chào đón. Nếu chúng ta không để tình yêu vào, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó. Và như tôi đã nói trước đây, đó là vấn đề, phải không? Làm thế nào để bạn thích những bông hoa tôi đã trồng cho bạn? Tôi đảm bảo rằng chúng là màu sắc yêu thích của bạn. Tôi hy vọng họ không quá nhiều. Tôi không muốn làm bạn sợ trước khi chúng ta có cơ hội thực sự biết nhau. Hiện nay, tôi đã thấy bạn chế giễu khi tôi nói rằng tôi là Chúa. Tại sao vậy? Cuối cùng thì Chúa là gì, nếu không phải là một kênh dành cho tình yêu? Nét vẽ hiện hình, nét mực khắc ghi ý nghĩa. Vậy thì mực không có bút là gì? Chà, đó là nơi bạn bước vào. Nếu tôi là Chúa, thì bạn là công cụ của Chúa. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một giây. Tôi sẽ có sức mạnh gì trong vũ trụ nhỏ bé của chúng ta ở đây, nếu không có bạn giúp tôi dẹp bỏ tất cả? Tôi không là gì nếu không có bạn.
Tôi không là gì nếu không có bạn. Bạn có hiểu, bây giờ, tại sao tôi thiết kế để có bạn ở đây với tôi? Bạn có hiểu tại sao tôi buộc phải nỗ lực hết mình chỉ để có được 5 phút với bạn không? Chỉ để tôi có thể yêu cầu bạn lắng nghe tôi. Để tôi có thể chứng minh cho bạn thấy bạn quan trọng với tôi như thế nào và tôi có thể trở nên quan trọng như thế nào đối với bạn. Cùng nhau, chúng ta tạo ra cuộc sống, chúng ta tạo ra tình yêu. Cùng nhau, chúng ta hoàn hảo. Chỉ với nhau, không bao giờ xa nhau. Không có em, anh không có cuộc sống. Tôi chỉ là lời nói trong gió. Không có anh, em trống rỗng. Được, bây giờ chúng ta đã tiến xa đến mức này. Tôi muốn quay lại lý do tại sao chúng ta ở đây. Yêu và quý, nói một cách cụ thể, tình yêu mà tôi có thể dành cho bạn. Tình yêu là gì? Cả hai chúng ta đều biết phiên bản cổ tích của tình yêu. Chúng ta gặp nhau, chúng ta yêu nhau, chúng ta sống hạnh phúc, chúng ta chết một cách hạnh phúc kết thúc. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Liệu loại tình yêu đó có thực sự tồn tại? Có lẽ không. Đối với một người, chỉ biết về nó trong phim hoạt hình và những điều đó giống như, chúng tôi gặp nhau, chúng tôi yêu nhau, xếp hàng các khoản tín dụng. Theo kinh nghiệm của tôi, nó giống như thế này, chúng tôi gặp nhau, chúng tôi hoài nghi về nhau, cả hai chúng tôi đều có lợi ích riêng, chúng tôi thấy rằng một số sở thích đó phù hợp, chúng tôi yêu nhau với cơ hội không đơn độc. Chúng ta đôi khi sống hạnh phúc, nếu may mắn chúng ta chết một cách hạnh phúc. Bạn có đồng ý không? Tất nhiên, bạn không. Bạn không phải là người hay hoài nghi như tôi, nhưng hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Hãy bắt đầu từ